Good morning, students. In the last class, we discussed the concept of heating effect of electric current. Okay, that completes the chapter. In today's class, we are going to solve some problems on electricity. Okay, before that, we have to see the whatever the formula we learned in the electricity, that we will see one by one. First one is, look here, first formula we learned, that is electric current. Electric current is given by the equation I is equal to Q divided by T. I is equal to Q divided by T, where I is equal to electric current, Q is electric charge, and T is time for at which current flows. Okay, I is equal to Q divided by T. I is electric current, Q is electric charge, T is time. The second one is potential difference. Potential difference is given by the equation V is equal to W divided by Q. V is equal to W divided by Q. V is potential difference, or it is called as voltage. W is work done, Q is charge. V is potential difference or voltage, W is work done, Q is charge. That is V is equal to W divided by Q. And third one is Ohm's law. We learned Ohm's law. The equation is V is equal to I into R. V is equal to I into R, that is V potential difference, I electric current, R resistance. This Ohm's law can also be written in triangular form, that is we write V in the above, I and R in the below. If we divide a triangle half, V is above, I and R is below. Okay, that is V is equal to IR. V is equal to IR. I is equal to V divided by R. I is equal to V divided by R. R is equal to V divided by I. R is equal to V divided by I. Okay, we can write this Ohm's law in the triangular form. The formula is VIR. If we have to find V is equal to IR. If we have to find I is equal to V divided by R. If we have to find R is equal to V divided by I. Okay, we have to write in the form of a triangular. Okay, this is Ohm's law's equation. Next is resistance in terms of length and area. Resistance in terms of length and area, that is R is equal to rho into L divided by A. R is equal to rho into L divided by A. R is resistance, rho is resistivity, L length of conductor, A area of cross section of conductor. Area of cross section of conductor. First one electric current, I is equal to Q divided by T. Second one potential difference, V is equal to W divided by Q. And third one is Ohm's law, V equal to I into R. And fourth one is resistance in terms of length and area, that is R is equal to rho into L divided by A. Okay students, the next formula is resistance in series. The total resistance we have to find. Resistance in series, Rs equal to R1 plus R2 plus R3. If three resistors are given, Rs is equal to R1 plus R2 plus R3. Okay, if infinite number of resistors are given, then how to we write? Rs is equal to R1 plus R2 plus R3 plus and so on plus R infinity. If infinite resistors are given, then the total resistance of the system Rs is equal to R1 plus R2 plus R3 plus and so on plus R infinity. Similarly, the resistors in parallel, that is 1 divided by Rp is equal to 1 divided by R1 plus 1 divided by R2 plus 1 divided by
infinity. If infinite resistors are given. If 3 resistors are given, 1 divided by R2 is equal to 1 divided by R1 plus 1 divided by R2 plus 1 divided by R3. If infinite number of resistors are given, then 1 divided by R2 is equal to 1 divided by R1 plus 1 divided by R2 plus 1 divided by R3 plus and so on plus 1 divided by infinity. Okay, similarly we learned heating effect of electric current. We have two formulas there. One is H equal to VIT. H equal to VIT or H equal to I square RT. H equal to I square RT. And next one is electric power. Electric power, that is P equal to V into I or P equal to I square or P equal to V square divided by R. We have three formulas for electric power. Okay students, we will solve the problems one by one. Okay students, here is the first problem. A bulb is connected to a battery. If 10 coulomb of charge is flowing in 4 seconds through the filament, find how much current is drawn by the bulb. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಬಲ್ಬಿನ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ 10 ಕೂಲಂಬ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ 4 ಸೆಕೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಬಲ್ಬ್ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತು, ಡ್ರಾನ್, ಹೌ ಮಚ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಬೈ ದ ಬಲ್ಬ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತು. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಗಿವನ್, ರೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. What is given? Charge Q is given. Charge Q is given. How much? That is charge Q is 10 coulomb. And time is given. Time T is given. How much? 4 seconds. What we have to find? Find how much current is drawn by the bulb. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? Current I ಅನ್ನು ಫೌಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. You have to find current I equal to question mark. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದು? To find the current I, we have the formula. What is that? I is equal to Q divided by T. I is equal to Q divided by T. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ I is equal to Q by T ಇದೆ. Q ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 coulomb divided by what is I? What is time taken? T equal to 4 seconds. 4 seconds. Therefore, 4 ones are 4, 2s are 8, 2 carry point becomes 20.5. 2.5 is a 4 into 2.5 is equal to 10. 4 2.5 is a 10. Okay, next. ಹಾಗಾದ್ರೆ I ಎಷ್ಟಿತ್ತು? I equal to 2.5 coulomb per second. ಹೌದಾ? S ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೂಲಂಬ್ ಇದೆ, S ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? Per second ಆಯ್ತು. Okay, this is also the one of the what is SI unit of current. Okay, coulomb per second. Or we write how I is equal to 2.5. What is the standard SI unit? That is ampere. Okay, I is equal to 2.5 ampere. How much current is drawn by the bulb? The current is drawn by the bulb is I is equal to 2.5 ampere. The next problem is, in moving a 10 coulomb of charge across a conductor
The work done is 2 joule. Find the potential difference or it was called as voltage. Okay. ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ 10 ಕೂಲಂಬ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಎಂಡಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡಿಗೆ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಜೌಲ್. ಎಷ್ಟು 10 ಕೂಲಂಬ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ 2 ಜೌಲ್ ಕೆಲಸ ಆದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ಕೂಲಂಬ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು 2 ಜೌಲ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಗಿವನ್. ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚಾರ್ಜ್ Q. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಚಾರ್ಜ್ Q? ದಟ್ ಈಸ್ 10 ಕೂಲಂಬ್. 10 ಕೂಲಂಬ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Work done W is given. How much work done W is 2 joules. 2 joules. What we have to find? We have to find potential difference. Potential difference R is called as voltage. V equal to question mark. We have the formula. What is that? Potential difference V is equal to work done divided by charge. Okay. What is potential difference? Potential difference is work done in moving a unit charge from one point to the other point in a circuit. Okay. ಹಾಗಿದ್ರೆ V is equal to ಏನು? V is equal to W divided by Q. Therefore, put the values of W and Q. V is equal to W ಎಷ್ಟಿದೆ? W is 2 joules divided by what is charge Q? That is 10 coulomb. 10 coulomb. 10 coulomb. Divide it. What you will get? V is equal to 2 is a smaller number, 10 is a bigger number. Therefore, we have to put the point. Therefore, 0 point. ನೋಡಬೇಕು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. 2 ಅನ್ನ 10 is a divide ಮಾಡಿ. ಹೌದಾ? 0 ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 ಏನು ಸಣ್ಣ ನಂಬರ್ ಹೌದಾ? 0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 20 ಆಯ್ತು. 2 is a okay. Therefore, 0.1 is a 0.2. Minus 2 is a 20. Therefore, joule per coulomb. Joule per coulomb. Potential difference also we can write in the form of joule per coulomb. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಜೌಲ್ ಇದೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಲಂಬ್ ಇದೆ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ V is equal to 0.2 joule per coulomb ಅಂತ ನಾವು ಬರೆಯಬಹುದು. We can write V is equal to 0.2. ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ SI ಯೂನಿಟ್ ಏನು? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ SI ಯೂನಿಟ್ is volt. Standard SI unit is volt. The potential difference is 0.2 volt. Students, the next problem is if resistance of a conductor is 10 ohm and current flowing through it is 0.5 ampere. Find the potential difference across the conductor. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಕಂಡಕ್ಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ 10 ohm and ಅದರ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 0.5 ಆಂಪಿಯರ್ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಎಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್? ಯೂಸಿಂಗ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್. ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಗಿವನ್. Write first whatever the given. Resistance of a conductor ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? resistance R ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. resistance R ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 ohm. 10 ohm and current flowing through it is current I ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. current I equal to how much? 0.5 ampere. 0.5 ampere. What we have to find? We have to find potential difference across the
ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ V ಅನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. V equal to question mark. We have to find the potential difference V. From Ohm's law we have what is that? V equal to IR. V equal to IR. V ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ write V as it is. I ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.5 into R ಎಷ್ಟಿದೆ? 10. Okay. Therefore V equal to 0.5 into 10. Okay. 10 5 is 5. If you multiply this, multiply. 10 into 5 is 50. Okay. Then point is there. 10 into 0 0. 0 plus 5 5.0. Therefore V is equal to 5 volt. V is equal to 5 volt. Therefore across the conductor, how much potential difference is there? That is potential difference V is equal to 5 volt. The next problem is when a 12 volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere in the circuit. Find the value of resistance of a resistor. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಒಂದು 12 ವೋಲ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಒಂದು ಅನ್ನೋನ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ ಅನ್ನೋನ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ? 2.5 ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಅನ್ನೋನ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆರಿ 12 ವೋಲ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿ is nothing but potential difference ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು potential difference ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Potential difference ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? V is equal to 12 ವೋಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ unknown resistance ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ and current in the circuit is ಎಷ್ಟು? 2.5 milli ampere current ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Current I is equal to 2.5 milli ampere. 2.5 milli ampere. Milli is nothing but 10 power minus 3. That is 2.5 into 10 power minus 3 ampere. 10 power minus 3. Milli means 10 power minus 3. That is 2.5 into 10 power minus 3 ampere. ಏನನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? unknown resistance. ಆ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಆ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಅದನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ from Ohm's law. What is that? We have equation from the Ohm's law, that is ಈ ಕಡೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಬಹುದು. You can take a triangle here. VIR Ohm's law. ಏನನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? V ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, I ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. What we have to find? We have to find R. ಹಾಗಾದ್ರೆ equation ಏನಾಯ್ತು? R ಗೆ from Ohm's law R ಗೆ equation ಏನಾಯ್ತು? R is equal to V divided by I. R is equal to V divided by I. V divided by I. Just put the values of V divided by I. R equal to V. V value is put there. V value is given 12 volt divided by I is there
The I is 2.5 into 10 to the power of minus 3. 2.5 into 10 power minus 3. 10 power minus 3. Therefore, R is equal to 12 ಅನ್ನ 2.5 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2.5 ಇಂದ ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. You have to divide 12 with 2.5. 2.5 into 4, 10. 2.5 into 5, it's 12.5. It's higher. Therefore, you can take 2.5 into 4, 10. Okay. What you will get? 2, 0. 2 is again a what? A smaller number compared to 2.5. You put a point here, it becomes 20. You point and another ಏನಾಯ್ತು ಇದು 20 ಆಯ್ತು ಹೌದಾ 2.5 into 4 is 10. 2.5 into next 8 is 20. Therefore, we get a 4.8. 2.5 ones are 2.5 4.8. Therefore, R equal to 4.8. Okay. This is denominator. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿತು denominator 1 into 10 to the power of minus 3 ಉಳಿತಾ okay when it goes to the numerator denominator ಇರತಕ್ಕಂತ 10 power minus 3 ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ this becomes 10 power plus 3. Therefore, R is equal to 4.8 into 10 power 3 plus ಅನ್ನು ಬರೆದಿರುತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟರೆ 10 power 3 ohm. 10 power 3 ohm. Okay. Or you can write 10 power 3 is nothing but 1000. 1000 into 4.8, 4800 ohm. You can write like that also. 4800 ohm. Okay, students. The next problem is the potential difference between the terminals of an electric heater is 60 volt when it draws a current of 4 ampere from the source. What current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಹೀಟರ್ ಇದೆ ಆ ಹೀಟರ್ ನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ 60 ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ ಯಾವಾಗ ಅದು 4 ಆಂಪಿಯರ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅದೇ ಇಫ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 120 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ 60 ಇದನ್ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಅದರ ಮೂಲಕ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡು ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ವಾಟ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ I can take one given one. What is that? Potential difference ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Potential difference V. How much is given in first case? This is 60 volt. 60 volt and current is given. Current I is equal to 4 amps. From this what we have find? We have potential difference. We have a current. We have to find resistance. Resistance R equal to question mark. This is first. Once the unit R equal to V divided by I. R equal to V divided by I. Resistance of a conductor is always constant. Resistance does not vary for the same conductor. Okay. Length is increases, then it's vary. Area is increases, then it's vary. If the same we can take, the resistance does not vary. R is equal to V is put in there 60 divided by current I is 4. 4 ones are 4 15s. Therefore R equal
This R does not change for a given conductor. If you increase the voltage or current, okay, for a given conductor, the resistance of a given conductor is always constant. Okay. Second case ಏನು ಈಗ potential difference ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ increase to 120 volt. Second one, what is when potential difference is increased to 120 volt, is increased to 120 volt. ಇಲ್ಲಿ ಏನು R ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, R equal to 15 ohm, V ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು, that is 120 volt. We have to find I equal to question mark, I equal to question mark. Therefore I equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, therefore I equal to formula V divided by R, I equal to V divided by R. Therefore I equal to V ಎಷ್ಟಿದೆ, V is 120, R is 15, 120 divided by 15. Okay, divide 120 by 15. 15 ones are 15, 15 eights are 15 ones are, and 15 eights are 120. Therefore I equal to 8 ampere. Therefore I is equal to 8 ampere. ಹಾಗಿದ್ರೆ when the potential difference is increased to 120 volt, current ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, the current flowing is 8 ampere. Okay students, here is the homework for you. First one is, in a conductor the current flowing is 2 ampere in 2 seconds. Find the number of charges flowing through the conductor. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ, 2 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ನ ತಗೊಂಡಿದೆ. 2 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ನ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ you have to find the how many number of charges is flowing through the conductor. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ, that you have to find. Second one, the potential difference between two terminals of the resistor is 100 volt. When it draws a current of 5 ampere from the source, what current will the resistor draw if the potential difference is decreased to 50 volt? Okay, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 100 ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ, ಅವರ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ, 5 ಆಂಪಿಯರ್. From this we have to find the resistance of the resistor. Then in the second case, the potential difference is decreased to 50 volt. 50 ವೋಲ್ಟ್ ಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಅದರ ಮೂಲಕ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, that you have to find. The third problem is, a resistor is connected to a 10 volt battery. If 10 coulomb of charge flowing in 2 seconds through the resistor, find the resistance of the resistor. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು 10 ವೋಲ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದರ ಮೂಲಕ 10 ಕೂಲಂಬ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 10 ಕೂಲಂಬ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗಿದೆ, 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಮತ್ತು ಟಿ ಇಂದ ನೀವು ಐ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಐ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಆರ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. Okay students, we will continue with the next class.